This is called the abode of the clouds, where the rainiest place on earth is situated. It's the place of my birth, Meghalaya, a state nestled in the hills of northeast India. Even though I have traveled through these winding mountain roads time and time again, the sense of belonging always returns and welcomes me back. It's nearly been a year now since I last saw my family, and as I greet them, I am reminded of the absence of the one who is always there waiting to hug me, my grandmother. Once again, I am hit with a feeling of loss as I join my family in honoring her on her first death anniversary, a tradition that has been maintained throughout the centuries in our culture, to revere the dead and keep sacred their place in our hearts long after they have left us. Bante mensim jonga wat kanong rem crow bayai ne ban ben chong yala di. It is difficult to let go of grief. We keep remembering her last words, her last days, afraid to forget, for the memories link us to her in our hearts and minds. I remember filming her not so long ago. No, ka kot kata. Cái thọ ga bà nghĩ yên và thao yên thao luôn. Bà nghĩ là xin ông gắn đâu bà thao cái yên xin ông gắn đâu thọ. Oh. Sẽ thọ yên cần bảo. My grandmother was born in 1908, 39 years before India gained its independence from Britain. The hills had no borders then. She and others who traded in clothes traveled up and down the steep slopes, making their living along the way. A few decades later, those very same hills would be fought over by India and East Pakistan, resulting in a third country, Bangladesh. My grandmother lived through these historic changes without the rhythm of her life changing, always traveling to the villages, selling binds of clothes and fabric rolled up in bundles. Nga rồi đứng tha đứng dở khá lại nó sau nhìn lấy lấy cái lưng vẫn nó bà lấy nhiều lấy hạt lấy xong vào xả lại lấy tay nhiều xong vào đi vẫn xin ông phận ta vẫn nó bài vẫn nó về chỗ làm mình lấy là anh ấy sẽ ốc phun đúng không? Với bật cái vào xin tình đó độ trăng lăng lạ phơi còn nông ta lăng hay cái nào số khác nông ta lăng là mình bà lấy mắn tay nhiều xin tay nhiều tại sao này bà chịu nhiều nó xin tay nhiều. Welsh missionaries arrived in 1841, bringing the gospel with them, and the hills began to slowly echo with the sound of Christian hymns sung in the local Khasi dialect. My grandmother was the first Christian in the family. It was an extremely difficult time for her. The first Christians were shunned by everyone at large. My grandmother was looked on as a traitor for leaving the shared faith called the Nyamthanrai.
đi chú sớm đi chứ rong đi lại Silon Dkhar em vừa cái camera đi show ta đang gặp đi lên tiêu rồi ông về đi room với chỗ khác đi room cái tí mà lại camera đi camera lắm chương trình nữa mà As her grandchild, I was fascinated by these stories of the old days. But besides myself, there was always an attentive audience of family and friends. Chỗ nữa mà bây giờ, lại là bây giờ đơn fra căn thể fra bây giờ lại nữa số này. 네, 헛발라 지금 보세요. Bisco kata orang jangan keren beliau. Mana posanya yang pekan, kami tahu tu posanya. Charlie Chaplin. Okay. The first. Kita cak lagi pekan. My grandmother's marriage to her husband ended shortly after their last child was 1 month old, and she set about raising all 5 children by herself. Ngan chỗ số đến phần còn chỉ ngày mới số cả được mình biết khắp cha nhà ha bên đa thành từ là phần lăng là đi xe bộ ông xe hà điên là hà cờ thằng thằng ông xe cái chuyện này là dem. As a single mother, she earnestly wanted her children to study. She believed strongly that education would never starve a man. The villagers advised her that the further her children went out into the world, the faster she would lose them. But she never did. Tu boleh go tirat siang lah so. Oh, con làm đó hả? Con làm gì ra? Về làm gì nữa? Đi mà cho xuân cho thì cho mình biết sẽ lệ quay cái gì mà sẽ show các chuyện làm sao phải để cho hai chi phải để cho hai chi ở giờ chúng ta phải nào gia đình đã để cho hai chi sẽ ta là gia đình sẽ lúc ban đi sẽ phải chồng dục sẽ liền dục sẽ đó ra gia đình nhà học ngay lại thôi rồi nên tìm chưa liền mà nào tao khăn lịch đó coi phạt mình chỉ xác con đồng à ông nói nếu khăn lịch rất là tìm chỗ liền cái lúc tiêu chỗ lịch bị flash cấn động, ông sao ăn thì cái cầu thì là xin đúng, ông vẫn ít lệ, đúng rồi đâu, khác, ít lệ, ông mà nhà mà khác nó khác đi nữa, nhưng mà nó pli lệ được khám ổn lên tí, khám chán mà, chết phải chết chỉ im ra. For a woman who never sat still, losing her strength was a difficult process for my grandmother. As her body began to grow smaller and weaker, I witnessed someone who loved her agility and independence see it all slip away day by day. Là cái bữa thế là số việc như là bữa na đừng qua rồi phải đừng qua hát được trong làng là bữa luôn thì thằng thì cũng đặt vào lại bữa mình thì sao cái thì chính lành và thì chính lành ngày lại để đúng rồi số như số người suy để mà để chân người sẽ luôn bữa thế của bà thì bà ông kia mình đã phụ này chỉ lính nên là chết nào khỏi Dia baca benda yang belah. Entah pun masih orang kena siang. Pi, các con trong pi vậy. Cái bữa nó post nằm là yak pi vậy.
Da sunda bata chibnai da busne kusama. Oshi. Sara sieta. Apa boleh persulit berarti. Lalu. Ori ki iparok ma. Kau panggil. Makul siapa. But as in all things, she approached this passage of her life with wisdom and strength. Once telling me, "You and me are equal now. I bathed you before, and now you are bathing me. We're even." As we began the month of December, my grandmother started preparing us for her final journey. She quietly mentioned the hymns she wanted sung at the funeral, and that her male grandchildren should carry her coffin. We all listened with respect, but didn't want to think about the reality of those last instructions. On the 19th of December, everyone gathered in our house for a Christmas service. As my grandmother had not been able to attend church anymore, we organized for her to celebrate communion at home. We worried about her strength and didn't know if she could make it through the service. But she sat up straight throughout it all. Jisuang Toshim Pitobam Uniologamet Jonga Tole Pigani Gaban Kanmao Yanga Gani Gologamet Jonga Yagaban Kenya Batajoki. But to I began to met Kajung Jisu and Kashan, you met Kabat lot Kajing. Binyo, you get Jing Hun, you get Jing Kaman, you get Jing in. Can you go Kuri Golaju Tanga Tamai, Jisu, but Snam, Jangai, will attack not another Tajan name. Kan no kono sien dengan ban tu kupu but ni di kini Kuri ni pen pau ke jing yak jung try tat and one. Kasnam ke jung try Jisu ke la shan ni ke jing ko jing mai. Nang ni syakmat ublay nang isleban Kristiani. Ang unang rasya masim dakani ken bangan poy baning. Jesus jame halaka siru joai. Tami beli banami. Aku kena awal. Walau dia aku, ini kau nusul jangan ada apa. Kerjaan mereka, mana dalam kan mana. Anda ni siapa cinta kami. Mereka tak kafir. Baru ini mana cinta. Mereka suka bersama Yesus. Tak siapa lagi kau bersama ni. Aku mengalah kau ini. Mereka nak dan ibu dalam hati mereka. Taman itu mereka. Lakini baru kisoma. Mana dalam kata kafir. Orang kira dah lagi. Anda nak bersih tak kena. Kalau semua orang itu, hari aku itu ya para si sistem. Apa ni tak kena bersih aku cuma. Iwe ni kon sejauh. Hari tidak kami. Kalau tak kena apa. Kalau dulu lagi baru. Mereka baru cuma. Apa cakap baru yang apa itu mana kita ini pendulang. Bila benda siapa orang yang biasa itu, orang yang akan pam, itu mah itu dunia, masih macam mana, macam mana kalau macam kerja, bagi siapa orang yang buat ini jatuh macam itu, kalau boleh jawab yang begitu, anda ini malah macam ni, mereka kata, itu orang biarkan. Ini orang panas jadi sudah sebenarnya penuh, penuh susah jangan. Amen. My grandmother died the next day, at peace with both herself and God.
After talking with everyone, one last time she left, like the setting of the sun. But her humility, her faith, her patience, and her love still warms everyone who knew her. Just as Abraham's descendants were blessed for generations after his death, we too feel that we are blessed and cannot think of her as anything but a living presence in our lives.